lefatshe la mehlolo la hofita holegana displaying the virtue and the glory of the world of plenty. Sibonakalisa amandla inkazimulo kaNkulunkulu. I live for you. My life is yours. You are my life. I live for you. Majesty inkosi uSomlala ikwethulela inkonzo yodumo in Night of Plenty. Lenkonzo izoba ngolesihlanu mhla ka6 kuAugust eNala Mandate Auditorium 248 Girl Street umbilo kusukela ngo6 ntambama. Ngithe lapha ngolwesihlanu Night of Plenty ngikwazwa indlebe into eyisimanga kuzoba amahlombe ebungathi khona into endiyithwele kodwa ithe inkosi ibona umuntu la endlini ophethwe indlebe lo muntu ingalo ibonakala ngathi inkulunkulu une-Facebook engathi yamgwazi kodwa uNkulunkulu wasenaleni usemfilisile liziva lilula kakhulu inkosi ifilisile sonyayo ngiyabona kakhulu ngemininingwane sithinte ku-073 362 9225 kanti ungakhohlwa lenkonzo ungayithamela bukhoma ku-World of Plenty TV kuma-DSTV public channels noma ungadownloada i-WOP app uzithamelele yona lenkonzo kwi-app kanti futhi ungayithamela bukhoma ku-www.izwelenalafm.com ungayibamba lenkonzo bukhoma kwizinkundla zokuxhumana ku-Facebook King Somnala the Plantologist noma ku-YouTube under King Somnala National Hallelujah. Amen. Let me start from top. Who do I have there? Plenty's greetings. Senze sihle nawe. Sizo Enselene, I can see you. I can see you, Rachel. I can see Uspesihle Kwija. Hello. Amen. Bye. Solomon Maringan, I can see you. Usiwe, I can see Siwe. Amen, Bab. Hallelujah. On top there, I see I'm Johanna. Johanna. Yes, Bab. Okay, J is for Johanna. No. I'm just teasing you. Buzwe xasibeka tata. Okay, Buzwe. Ewe tata. Thank you, sir. This is the online Zoom prophetic consultation where His Majesty King Somnala, the mighty prophet of God, imfihlakalo yasemaphakade, confronts your problems and replaces them with the divine solution from the God of Plenty. You can now participate on the prophetic consultation online via Zoom cloud meetings in the comforts of your own home by downloading the Zoom app on your phone and send a WhatsApp message to the following number to book your place: 079-1755-628 079-1755-628. Online Zoom prophetic consultation umhlahlo wasenaleni in the comforts of your home. We need to understand ukuthi umasuke sikanjena, if you got your family, they can participate if they believe in this anointing. I wanted us to do it during this time because I know ukuthi abanye bethu sesisemakhaya, I've got family. Nakho ke Maringane, here you go. Yes, I would like to take this time, if you have family people, I would like to talk to all of you. Nazole. Hallelujah. But I need to say a few things before I start ministering. Thina njengabantu abamnyama
We have always been doing what we are doing now as black people. When the Western people came to us, we started then to go and do only to the Western doctors what we are doing today. Kanti usually bekuthi nje umuntu ukhona uhamba uyobheka lokho kuthiwa isichitho bad lucks, uhamba uyobheka mawufuna ukuganwa, mawufuna umsebenzi, ake sithi nje mhlambe ekhaya nizoba ne-event, ngaba umshado, ngaba yini, the big event that is going to gather people. You will go to somebody called a seer, noma umboni, noma isangoma, who will check for you ukuthi kwizindwendwe noma kubavakashi kubantu abazobe khona emcimbini akekho yini oza nezinto ezinenhloso ezithile, bese niyakwazi ukugada ukuthi yini okufanele niqaphele kubantu abafikele ekhaya, ngaba ukuthi manihlabile amathambo enkomo, ngaba ukuthi anything that you need to be careful. Niya kumuntu onjani lapho obonayo kwelika moya afika nitshena izinto, angithi siyezwana. Amen. Okunye ukhona umuntu njalo ohlala egula noma kuhlale kunokugula noma kuhlale kunokushona ekhaya noma amabhadi, niyahamba niyo check izinto ezinjengalezo. Elinye igama elisetshenziswayo kuthiwa umhlahlo, kahle hlele lo gama lisuke li-involve wonke umuntu womndeni, kusho ukuthi akuyena umuntu oyedwa. Umuntu wonke womndeni kuyotholakala ukuthi kune-pattern embi la ekhaya yenzakalayo. How can we bypass that problem? So you go and look for umuntu kaNkulunkulu ophiwe. Njengoba sengishilo kuyenza kube isangoma osebenza ngokuthi abhule, kuyenza ukuthi ube umuntu osebenza ngabalozi, kuyenza kube umuntu othandazayo anibonele. So those things were in place for us even before. Teke makufika ke amangisi noma abantu abaqhamuke Western bathatha izwe lethu, inhloso yabenkulu ke yokuthatha izwe lethu kwakukusikhombisa thina, kwakukusenza thina sizeye konke besikade sikwenza, sikubone ngazi ukuthi akulungile, akunamsebenzi walutho, kubuthakathi, kubudimoni, yonke into yademonize. Ngaleyo ndlela ke sagcina sesingabantu abamnyama, sesingenayo i-direction eqhamuka kwamoya, sesine direction ye science, sesine direction eqhamuka kubona kuphela. Now ke into eyenzekayo uyakuyenza kufunde esikoleni, wenze yonke into and find that in the family there is no peace, akukho ukuthula emndenini. Seninemali kwesinye isikhathi lento invimba imali, kwesinye isikhathi iyaniyeka nibe nemali, kodwa nibe namabhadi othi ningashadi noma nibe nebhadi lokuthi abantwana bengatholakala ekhaya okungabikho ukuthula. Inkonzo enjengalezi ke sizenzela lokho ukuthi sikhulumisane nomuntu ngamunye, sikwazi ukubonisana inkinga zakhe. Kwesinye isikhathi uya enyangeni eugalagala nje ukuthi ufuna nje umuthi wenhlanhla, angithi uma ufika kulo nyanga usually ayizukukutshela ukuthi ibonani, usually izokunikeza umuthi ukuthi wena ufunani empilweni. Okay, yingakho ke namhlanje ngifuna ukuthatha lo direction. I do have abantu engizokhuluma nabo ngibanikeza izwi kaNkulunkulu, kodwa ngifuna namhlanje nina nizisholo kimi ukuthi intoni enicelayo nenifuna ukuyibona kule consultation. Bese ngicela ukuthi ke lezo zinto enzobe senishilo nizibhale phansi, noma mase niqedile la ukuthi ngicele ukuthi kumprofeti, ngicela ukuthi ake ngenze example. Umama kaSamuel waye ethempelini wayocela ingane yomfana, wabhala phansi. Umprofeti wathini? Wathi uNkulunkulu waka-Israyeli makakunikeze izicelo zakho. Masingabhalile phansi kuyenzeka ukuthi ucela isicelo, uyadlula kusona yasikhohlwa, mhlambe sesigcwaliseka 6 months, sesigcwaliseka unyaka 2 years, awusasiboni ngoba ubhalile phansi. Siyezwana? Nami manguprofita la kuzonzeka ukuthi into enguprofita yona wena awazi lutho.
ngoba kwesisikhathi mangiprofita ngiyahamba ngemuva ngegogo wakho ngekhokho wakho mhlambe ngekokhokho bokhokho ingakho ke isiprofita okuthiwa siya investigate ngenze example ubaba uDindi umfundisi wala esontweni I prophesy into eyenzeka 100 years ago engakabibikho yena akhuluma ngento engiyibonayo ingxabano yakube engakabikho ngathi mangimbuza wathi cha yena akayazi ngase ngithi hamba ubuze kubantu abadala ekhaya maye ngempela before alalo hamba wabuza wafika wayithola ukuthi hayi kwaxabana okhokho ungakafiki wena kanje bebanga inkomo zamalobolo ngempela babehleli phansi kwesihlahla njoba inkosi kadibona kunesibonelo esihle lapha eBhayibhelini abantu ababelahlekelwe izimbongolo encwadini kaSamuel mase siqedile sifunde nje lapha ekhaya sonke uyiqale kuverse 1 uzoyoshona ezansi kodwa ngiyithatha mnisila kuverse 5 la abathi khona bengasayithola imbongolo sebehambe behlabenyuka lo muntu kuthiwa wayisikhulu kwaIsrael usethi ke lo asiphindele emumvu ndodana ubaba uzozabe worried ngathi abesethi kinceku hayi kuleli dolobha kukhona umuntu kaNkuluNkulu ohlonishwa kakhulu asambeni siye kuye ngoba mhlambe angasho into ezosinikeza idirection ngaba mazezoguide indlela yethu bese lithi iBhayibheli athi lo undodana cha asikwazi ukuya kumuntu kaNkuluNkulu singaphethe lutho bisithi inceku kukhona okuselela kimi asambe simnikeze khona ukuze asitshele indlela yethu and so that he can guide our way so that he can give direction to our way. So into that you need to understand when you go to the man of God, of course he's going to give you direction. Lokho sekubiza ngokuthi nalamandate I prophetic instruction. Ake ngenze example uyakudokotela uthi kubhlungu la. Okay? Udokotela mayise kuxilonga bese uyabona ukuthi ayikhona lento ekuphethe iwukuthi idala ukuthi kwesisikhathi uzothi gwema izinto oyidlayo kwesisikhathi uzothi gwema indawo ethile ungayihambi ngempela uma ngabe uyilalela ke yonke instruction kaDokotela accompanied meter azokunikeza yona bese ke kuba right empilweni enye ke into eyenza ukuthi ngikhulume kanje kunina kuyenzeka ukuthi singabantu siye kumuntu kaNkuluNkulu asitshele into sizwe ngempela kube yiyona whether siyayazi noma siyazi kodwa indaba ebisilahleka kithini ukwenza lokho akushilo yena niyayizwa le nto Amen. Yes. So ke engizocela ukuthi ke ingakho ngithe sibe baningi umndenini kuyengeza ukuthi ngikhulume noma ringani kanti ingane zakhe azikho ngithi lapha ekhaya kini khona umuntu odlala umculo ongafuneki lapha ekhaya busudonsa amadimoni angene ekhaya ngithi ngiyilungisa inkinga kamaringane ekhaya kanti idimoni linewindi elingena ngalo ngomculo odlala ekhaya kanti kwesinye isikhathi sesilele ekhaya khona ongena kwi-internet naye ngena kwi-internet abuka izinto ongafanele ayibuke omunye kwesikhathi ngeze uthi ufaka ama-earphone kodwa ungakhohlwa ukuthi lapha ekhaya kune-channel engenayo kwamoya engena izinto zibe ne-access ekhaya kuyenzeka kwesinye isikhathi sithuka abantu sebejolelana othandweni labo noma emshadweni yabo kanti babuka ithombe noma ama-video omunye wabo angasile inhliziyo yakhe igcine isihalela ukuthi hey mhlambe mangathi shelele ngapha mhlambe omnyabone nezinto mhlambe kuma movie lawa angasila aseyifisa la embedeni lo munye angayibonile yena bese naye uyayengeka ngazo yena ujwayele nje ukuthi hayi la ekhaya senza kanje seniyalala senidivided lo munye ulele nawe la ekhanda ulele nale anti ayibone esithombeni neyizwe indaba ake ngeze futhi isibonelo ngibuke mina mhlambi isibaya ngabona indlela ethile okutreatwa ngayo ngabona ngayo isitabane ukuthi sekuyisidala lesi emhlabeni ukuthi ingane mayisitabane ekhaya ingane mayisitabane kufanele si understand kwadlala lo baba oqinelwe yikhanda usually bathathu baba omdala oqinelwe yikhanda ongayi understand ukuthi mina ngizele ufuna umakoti la ekhaya
abese leyo nto kalo baba yenza ubumpatho obuthile indlela leyo yokubhaya imiqondo yethu ukuthi izinto esazazi ngamanyala bese sigcina siyayithanda ekhaya. Ingakho ke lenkonzo njengale mina ngiyithanda ngoba ngikwazi ukukhuluma nawe nefamily yakho, ngakho izingane zakho, ngakho umndeni wakho ezintweni ezithile. Baba Malingane bayangizwa abantwana lapha ekhaya ngithi. Hallelujah. Niyangizwa lapha ekhaya, niyazi ukuthi okunye ngikhulumayo. Okunye phela kufanele ngoba ngimdala, okunye kufanele ngize ngibize izinto ngamagama, ngiyokubiza okuhle kuphela. Amen. Kodwa njengoba ngikhuluma nje ngibajenerali ngenzela ukuthi ngabibikho umuntu oyithuke senamahloni. Kodwa ke ngicela lo engikhuluma naye ngoba ngokulandelayo ngothi sengiprofite ngithi awantu wena mfana uzwa ningani ngathi. Enye izinto engifuna ukuziyenza ngale nkonzo njengoba ngisho ukuthi abelungu basiqoqela endlini basibukisa iTV basinika abaprofiti babo osibaya o generation ukuze batshale lento le ukuthi into siyibuke kanje. Sebenze njalo nawo nefamily yakho ukuthi understand namanyala athile enzeke ekhaya. So ke ilokho nje bengifuna ukubeka before siye phambili. Mhlambe ngizonikeza ithuba ke uzophamisa isandla sakho uma ufuna ukukhuluma ukuze singakhulumi kanye mina ngizobe sengubona ngibiza igama lakho ukuthi yini namhlanje ofuna ukuthi ngikhulekele kuwena. Speak to me, oh Lord. This is the online Zoom prophetic consultation where His Majesty King Somnata, the mighty prophet of God, imfihlakalo yasemaphakade, confronts your problems and replaces them with the divine solution from the God of plenty. You can now participate on the prophetic consultation online via Zoom cloud meetings in the comforts of your own home by downloading the Zoom app on your phone and send a WhatsApp message to the following number to book your place: 079-1755-628 079-1755-628. Online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni in the comforts of your home. Lena i-online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni lapho umprofeti kaNkulunkulu inkosi uSomnala ixhumana nawe ngefoni yakho usekhaya, ixazulule izinkinga zakho ngezwi lesiprofeto bese uthola ikhambi uNkulunkulu wenala. I see there is a heart problem ekuchallengeayo. That heart problem is a minor thing kuwena ngoba khona omunye ekhaya kini onaleyo nkinga enjalo, big one, and nawe unayo futhi. Yebo kunjalo Nkosi yangiphatha isifo senhliziyo ekuhambeni kwesikhathi, ngihamba odokotela waqina ukuthi inhliziyo i-right kodwa inokushayela phezulu nje ayishayi ngendlela right, ishayela phezulu. Ukuzibeka ethubeni lokuxhumana nenkosi uSomnala, imfihlakalo yasemaphakadeni kwi-online Zoom prophetic consultation. Uqale udownload i-app ebizwa nge-Zoom Cloud Meeting bese uthumela umyalezo ngo-WhatsApp kule nombolo ethi 079-1755-628. Ngiyiphinde 079-1755-628. Online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni ngefoni yakho unethezeke ekhaya lakho. The young man, I need to talk to that young man. Yebo Nkosi. Yes. Ngibona kukhona ungavumelani, ngibona kukhona ukupikisana. Yebo nasebaleni ekhaya kukhona kanjalo. There is a lot of disagreement. As a result, there is a grief into your spirit, but you are hiding it. Khona ungaphatheki kahle but you uhlala phezu kwakhe uzama ukuyiqinisa. Tuleka sopro tuleka si brosha. I see there's something that troubles you in your head. Sometimes you feel as they can diagnose you something terrible. I need to pray for you. I also see a heart problem. I see there is a heart problem, a challenge. That heart problem is a minor thing kuwena ngoba khona omunye ekhaya kini onaleyo nkinga enjalo, big one, and nawe unayo futhi.
Yebo kunjalo Nkosi yevela yangiphatha isifo senhliziyo ekuhambeni kwesikhathi ngihamba odokotela waqina ukuthi inhliziyo i-right kodwa inokushayela phezulu nje ayishayi ngendlela right ihlishayela phezulu. That's it. It's ignited, is connected with the things that I'm talking about. The things that I'm talking about. But don't worry, I'm going to pray for you. Something powerful. I see something powerful is going to happen to you. Actually, I see you're going to have a dream. When that thing happen, everything that I'm talking to you about, you will see it going. You will see and God coming to you and assuring you. Hallelujah. Praise the Lord. Let's get somebody else. Get somebody else. Kila kaso proteka. His Majesty Inkosi uSomlala ikwethulela inkonzo yodumo in Night of Plenty. Lenkonzo izoba ngolesihlanu mhla ka-6 ku-August eNala Mandate Auditorium 248 Girl Street umbilo kusukela ngo-6 ntambama. Ngithe lapha ngolwesihlanu Night of Plenty ngikwazwa indlebe into eyisimanga kuzoba amahlombe ebungathi khona into endiyithwele kodwa ithe inkosi imbona umuntu ola endlini ophethwe indlebe lo muntu ingalo ibonakala ngathi inkulunkulu une-Facebook engathi iyamgwazi kodwa uNkulunkulu wasenaleni usemfilisile liziva lilula kakhulu inkosi ifilisile usonyaka. Ngemininingwane sithinte ku-073 362 9225 kanti ungakhohlwa lenkonzo ungayithamela bukhoma ku-World of Plenty TV kuma-DSTV public channels noma ungadownloada i-WOP app uzithamelele yona lenkonzo kwi-app kanti futhi ungayithamela bukhoma ku-www.izwelenalafm.com. Ungayibamba lenkonzo bukhoma kwizinkundla zokuxhumana ku-Facebook King Somnala the Plantologist noma ku-YouTube under King Somnala National Khona okewaya khona kwathiwa usebenzisa imithi izinto zakho izogezeka, something like that. I see things being applied to you to make izinto zakho ikhanya. Amen Nkosi khona umama cause ngangade ngine attack then kwaba khona umama kwathiwa ngiye kuye ngase ngaya khona. Ufike nginikeza izinto khona izinto engizibone ngazuthi zasetshenziswa ebusweni bakho angazi ukuthi zikususe yini ama-bad something like that. Kwakuyiswashi esibomvu sifaka into ebomvu. There you go exactly. Do you use ama-faith product la ekhaya? Amen Nkosi. Noma yini noma bithawulo nalo noma bedala kanjani lakho la ekhaya thatha ulibeke ebusweni masulala. Mawukuthi awunalo ithawula ungagcoba amafutha mawuthana amafutha ungagcoba amanzi anything ongayithinta noma abiskipha ulale uzimboze nje kanjalo mawushiya indawo yokuphefumula. All is going to be well for you today. Thank you Jesus. Nalezi zinto ubuzizwa wathi ziyakhamba izohamba ekwesikhumbeni sakho in the name of Jesus. The presence of the Lord. Thank you, Jesus. Wow. Because of time, let's move to the next person. Because of time, thank you, Lord. Tikala kasike protoro. If you are ready to talk to me, you can wave. I see a lot of things happening. Let's go to yes, uputila ukulungile. Ka leksake protoro bosia terata. Indaba zakho zimnandi baba. Hallelujah, Dad. Yes. I see your heart jumping. I see your heart being happy. I see a bright future before you. Don't lose hope. You are on the right direction. I don't know whatever you are doing, but I feel like there is a new direction in your life. Tikupika ngibona ama blocks abomvu. Ndise Eastern Cape ePedi. Kweza uyafundisa? Hayi ndisebenza kwa Eskom. Ama office akhona njani? Describe indonga zakhona for me. Nase East London Facebook ebomvu. Okay, there's a Facebook I was seeing above, indonga above. I thought it was a school, but now I can see why. I see a promotion coming on your way. But wait on the Lord. That's the word I have for you. Wait on the Lord. Your things are going in a very good direction. God bless you. Thank you, sir.
Inkosi Dana. This is the online Zoom prophetic consultation where His Majesty King Somnata, the mighty prophet of God, imfihlakalo yasemaphakade, confronts your problems and replaces them with the divine solution from the God of plenty. You can now participate on the prophetic consultation online via Zoom cloud meetings in the comforts of your own home by downloading the Zoom app on your phone and send a WhatsApp message to the following number to book your place: 079-1755-628 079-1755-628. Online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni in the comforts of your home. Lena i-online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni. Lapho umprofeti kaNkulunkulu inkosi uSomnala iqhumana nawe ngefoni yakho usekhaya. Ixazulule izinkinga zakho ngezwi lesiprofeto bese uthola ikhambi uNkulunkulu wenala. I see there is a heart problem ekuchallengeayo. That heart problem is a minor thing kuwena ngoba khona omunye ekhaya kini onaleyo nkinga enjalo. Big one, and nawe unayo futhi. Yebo kunjalo Nkosi yevela ngiphatha isifo senhliziyo esihambini kwesikhathi ngihamba odokotela waqina ukuthi inhliziyo i-right kodwa inokushayela phezulu nje ayishayi ngendlela right ishayela phezulu. Ukuzibeka ethubeni lokuxhumana nenkosi uSomnala imfihlakalo yasemaphakadeni kwi-online Zoom prophetic consultation. Uqale udownload i-app ebizwa ngeZoom Cloud Meeting bese uthumela umyalezo ngo-WhatsApp kule nombolo ethi 079-1755-628. Ngiyiphinde 079-1755-628. Online Zoom prophetic consultation. Umhlahlo wasenaleni ngefoni yakho unethezeke ekhaya lakho. Nangu silindile Ntshali. Ninjani sis? Konke kuhle bayethu. Konke kuhle. Ukhuluma sikuphi na? Ngise Richards Bay and Impangeni Embassy. Unengane? Amen bayethu. Nomuntu ozama ukulobola? Ukhona baba wengane kodwa akakazami. Uzama ukulobola but is being fooled. Amen bayethu. There are people, I see people pulling him from you. uNkulunkulu ungikhombisa ngisho ubuso bakhe isidumbu sakhe sithi sibe ngaphe kwesakho and kunomuntu who's influencing ngibona ngathi umemva kwakho and then he's been giving a lot of things. He's trying to listen which one to take. His heart is pulling you. Amen. I see you losing hope. I see you when it comes what I'm saying is not what you think. Amen. God of plenty is so real for you. Thank you, Lord Jesus. World of plenty, lefatshe la nala, the world of Povelina, lefatshe la mehlolo la hofita holegana. Displaying the virtue and the glory of the world of plenty. Sibonakalisa amandla inkazimulo kaNkulunkulu. I live for you. My life is yours. You are my life. I live for you.